Hello everyone. Today I'm talk about some important questions related to your reading. Okay. In part one, we discussed the vocabulary words related to books and related to films. And today I'm talk about how you give answers of these type of questions. Please try to listen the all questions, because when you describe how you use the words, how you explain, and I'm always told to you the most important thing whenever you speak in front of others is your tone. So speak naturally, okay? Whenever you speak in front of examiner, you just focus on your fluency, and if your fluency is better, you give up better answers in with confidence. Okay, today we talk about some important questions. First of all, your first question is, do you enjoy reading? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ, ਡੂ ਯੂ ਇੰਜੋਏ reading. It's not must you copy this answer. It's not must you read you give answer according to this. Just pick up some important words. Just pick up. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਪਿਕ ਅਪ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ. ਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਥੀਸ ਨੈਚੁਰਲ ਵਰਡਸ. ਓਕੇ answer your first question is, do you enjoy reading? Yes, absolutely. पक्का है ना. A great way to relax, to learn something new is to pursue a book. What is meaning this line? A great way to relax, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਦਾ. ਟੂ ਲਰਨ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ ਇਜ਼ ਟੂ ਪਰਸਿਊ ਅ ਬੁੱਕ. ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਣੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਵਧੀਆ, with the help of book. I'm so addicted to reading. I'm so addicted to reading. You love to reading. Okay, I'm so addicted to reading that sometimes I cannot even fall asleep without an hour of bedtime reading. It's a better answer if you want to get 7 band score. Okay, if you want to get 7 band score, give your answers like that. And sometimes kade I can't even fall asleep without an hour of bedtime reading. And I'm also discuss about ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ 1 ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੈਡ ਟਾਈਮ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੇ, ਹੈ ਨਾ. ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਆ. Okay, so try to this. Okay, next is do you like watching movies? First is your positive answer, second is your negative answer regarding watching movies. If you don't like to watch movies, what you say? No, not real. If I have some free time, je mainu thoda bahut free time milda, I had rather read an interesting book. Books leave us a lot of space for imagination, while in movies everything is spilled out for us. That's why I find film boring. Okay, ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸੀ ਉਹੀ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ. ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, whenever I'm free, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁਣ, I had rather read an interesting book. Books leaves us. ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮੂਵੀਜ਼, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਯੂ ਥਿੰਕ ਫਿਲਮ ਇਜ਼ boring. Okay, next is, what is the last book you read and did you like it? It's must. If you talk about to examiner about reading books, whenever you read about books, is must you get knowledge about any one book, because it necessary. Examiner always tell you about any one book you recently read. Okay, so keep in your mind, whenever you talk about books, if you say you love reading books, then you also explain about one book you recently read. Okay, then the last book I have read is Theatre. Is your choice, and
which you want to talk about. You just say last book I have read is this, written by this, and I absolutely enjoyed it. मैं पक्का ਇਹਨੂੰ इट्स LY वाले ਜਿਹੜੇ word ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ it's band boosting. Try to put these all type of words, okay? Absolutely. And I absolutely enjoyed it because he or she is my favorite author ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਨਾ, and ਤੁਹਾਡਾ favorite novel ਹੈਗਾ and you like to this, okay? because he is my favorite writer of all the time क्योंकि वो मेरा favorite writer है हमेशा, and I have read his novel from cover to cover in 2 days. ਹੁਣ ਆ ਤੁਹਾਡਾ vocabulary ਦਾ word ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, cover to cover. ਮੈਂ ਇਸ novel ਨੂੰ first ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ end ਤੱਕ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਤਾ, and I was truly captivated by characters and unraveling of it. It's very important to use these kind of words if you want to get higher score, okay? And your next is part 2 ਵਾਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ. You talk about any one book, describe a book or film that had strong impact on you. ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. what was it, ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਉਹ? when you read or saw it, ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਦੋਂ ਦੇਖੀ? how it influenced you, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? and say if you liked it and why. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, okay? First, whenever you talk about your cue card, the first important thing is that to you keep in your mind is your cues, okay? what was it, ਕਿਹੜੀ ਆ ਉਹ? and when you see or read, ਕਦੋਂ read ਕੀਤੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਫਸਟ 2 ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ, okay? Let me start. First of all, a book that I had like to talk about is called Flaws for, okay? ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? I'm just talk about some important word in which you use in your, okay? You say about, well, I'm just speak, just listen carefully how I'm talk about naturally. I'm a fond of reading books. अगर तुसी नहीं भी हैगे तो तुसी कह सकते हो well I'm not a fond of reading books, but here I would like to talk about one of book which is I really like to read again and again in my life, and a book name बोल दो थे अपनी book ਦਾ, written बोल दो किदे द्वारा लिखी गई है ना. then you say who would not believe what I picked up this novel from a shelf in a bookstore because it had a beautiful cover. ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ sentences ਨੂੰ mold ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? I picked up this novel from a shelf in a bookstore because it had a beautiful cover. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈਤੀ ਸੀ, ਸੈਲਫ ਤੋਂ ਪਿਕ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ. ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਦੇਖੋ, ਆਲਦੋ ਆ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਸੇਜ਼, ਆਲਦੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੂ ਨਾਟ ਜੱਜ ਅ ਬੁੱਕ ਬਾਈ ਇਟਸ ਕਵਰ. ਆਲਦੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਵਰ ਤੋਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਆਈ ਡਿਡ exactly the opposite. but ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਗਿਆ and the book turned out to be one of the greatest things I have ever read, okay? ਤੇ ਬੁੱਕ ਉਹ ਟਰਨ ਕੀ ਚ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, okay? it's a good thing, it's a main point when you talk about anything in your cue card. You say you pick up a book from shelf, okay? and then also explain although ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, idiom ਵੀ use ਹੋ ਗਿਆ, and then sentence ਇੱਕ beautiful way ਦੇ ਨਾਲ mold ਵੀ ਹੋਇਆ, okay? so try to use these kind of words, okay? then ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਨ ਫੈਕਟ ਦਿਸ ਨੋਵਲ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਂਸ ਐਂਡ ਥਾਊਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ. ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਓਕੇ?
In fact, this novel is very intense and thought-provoking. It is set in the form of diary entries and ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ability ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸਕਸੈਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ overthink how many boundaries does new knowledge open and how mental disabled people are treated in the society। ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸੇਬਲਡ ਪੀਪਲ ਟਰੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਕਸੈਸ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਵੀ ਗੈਟ ਆ ਸਕਸੈਸ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਹਾਊ ਵੀ ਓਵਰਕਮ ਹਰਡਲਸ ਵਿਚ ਵੀ ਫੇਸਡ ਇਨ ਆਰ ਲਾਈਫ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਊ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਇਨ ਆ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਕੇ। ਦੈਨ in generally the book was somewhat tear-jerking for me, it's important ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ meaning ਓਕੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁੱਕ ਹੈ what I still highly enjoyed it, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ heart breaking ਸੀਗੀ but still highly enjoyed it, would recommend it to anyone looking for powerful and inspirational read। it's important okay, you say ਭਾਵੇਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਹੈਗੀ ਹੈ but still I highly enjoyed it, but ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ enjoy ਕਰਦਾ and recommend ਵੀ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ okay। so try to use these kind of words which attract the examiner okay। ਜਿਹੜੇ examiner ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ attract ਕਰਦੇ ਆ examiner ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੋ whenever you speak in front of others make your speaking like that other one is interested in your speaking okay। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੇ when that person show his or her interest in your speaking then you are able to get better band score okay। so try to make it and also give me a comment in a comment box and please read carefully okay and use these all kind of words in your speaking whenever you talk about books। it's must you use these kind of words if you get a higher score okay। thank you, have a nice day।